ṣé ẹ̀bà náà wà ideal medically or foodically, food-wise? Is it not torture to eba? On eggs? Now, because if it's already having a taste, it means bacteria are in one way. So it is to reduce the taste, but the bacteria here, that's the way stomach ulcers and kidney even breads too. Tobani mold, just more mold, because mold the only roots to what bread here, but it's just small and so if some food already have taste, even though it's small, but it's spread. Oúnjẹ o lẹ ti jẹ tó rọ̀ nínú yín. Open now. Tẹ̀pẹ̀ dé hospital. Yeah. Ẹ fún aleza. No, I need Benin Republic 2 months ago. Throughout the whole week, mo kàn put me in hospital. Oúnjẹ Benin Republic. Inú mi ò kò fẹ́ inú mi le devastate. It's like what is saying for me bẹ́ẹ̀ yẹn. Mark pariwo ọbẹ̀ ọmọ Yorùbá ni mi. Almost every week, Mark pariwo ọbẹ̀ wọn Fisherman soup. Lánàá gan lórí Instagram mo post it. But this is a reminder to let you know that the best soup in Nigeria is still Fisherman soup. Ṣé mommy wà nílé, auntie wà nílé? Auntie wo? Ṣé you definitely as a fine boy, as a look gooding guy. Now you be the look gooding guy. Auntie wo, sorry. Oh baby. Baby wo? Cynthia. No, Cynthia ló. Linda. Amara. Bóyá Igbo ni. Viola. Bóyá Hausa ni. Yinka. Bóyá South Shade. Mi mo àti tẹ̀ sọ. So you are very single. Ẹ̀yin máa mú obìnrin tó kọ́kọ́ dín àkàrà Nàìjíríà. Mo. Bóyá, by the way, àkàrà Yorùbá kọ́ ló ní àkàrà o. Hausa ló ní. Hausa ló ní àkàrà. Yeah. Okay, mi béèrè pé ṣé men tó kọ́kọ́ dín àkàrà Nàìjíríà. Bóyá Aisha àbí Ajiya since Hausa. Mo fún ni. Ètò ńlá ti dé, ètò bàbá ètò Oyinmomo. Ètò ńlá ti dé, ètò bàbá ètò sẹ́ Oyinmomo. Ẹ pè é kí n gbọ́ná Oyinmomo, 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 Oyinmomo. Ẹ pè é kí n túbọ̀ Oyinmomo, 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 Oyinmomo. Ẹ káàbọ̀ padà sórí ètò wa, ètò Oyinmomo náà la wà fún gbogbo ẹ̀yin tí ẹ ṣe darapọ̀ mọ́ wa. You're welcome. Lẹ́ni gẹ́gẹ́ bí mo ṣe sọ nígbà tí mo bẹ̀rẹ̀ mo ní oúnjẹ òní ọ̀rẹ́ àwọ̀ ṣe mọ̀ tá a bá jẹun ọjọ́ méjì ọjọ́ mẹ́ta yìí gan máa mọ bí tára yín kù sẹ́ni ọjọ́ mẹ́ta yìí lọ ní pásítọ̀ kan gbàwé 21 days ni bàbá bá kó kọ́ọ̀lù wọn lè rìn mọ́ mo ní dáàdì bóyá kan wá ògì fún yín kan pògì níbi tó ti dà ẹ má sọ pé fẹ́ lọ pàdé Jésù sìn àmọ́ irú àwọn oúnjẹ wo ló yẹ ká máa jẹ ẹ̀yin èèyàn wa lórí ètò Oyinmomo lẹ́ni ẹ bá mi kí arákùnrin Opeyemi Famakin. So I wake up and I'm brewing myself some nice Ethiopian coffee. And I'm getting people tagging me, sending me DMs of this post. Now, I've not watched this post, but I'm seeing a fine, dark-skinned babe, and you know, does she have bum? Because I'm assuming everybody knows. It's a lie. Spaghetti, milk, and sugar. Motisoro, like never. And she's a fine babe. Do you know what's paining me? This girl will have children. She will feed them this and they'll think it's normal. Share what dada. How is everything? Oda. Okay, ẹ jẹ́ ká delve into why we are here. Sure. Which is food critiquing. Láti lè sọ pé láti bu ẹnu àtẹ́lu oúnjẹ, àmọ́ láti appreciate láti mọ nǹkan tí oúnjẹ yẹ kó jẹ. Ṣé a lè kọ́kọ́ mọ̀ yín ilé ìwé wo lẹ lọ ibo lẹ ti dàgbà? Beautiful. Famakin Opeyemi lórúkọ mi, mo dàgbà l'Ékòó. Tertiary school tí mo lọ was Unilag. Mo studied mass communication, major in journalism, and food critiquing is a form of journalism. Kí àwọn máa kọ about oúnjẹ. So that's basically what I did. After university, mo ṣiṣẹ́ ní some media houses. Journalism, food journalism, entertainment and lifestyle. Then after a while, mo switched to advertising, and then I just resigned and said, let me take this thing full time. That nobody in Nigeria was food critiquing there. So now I just travel around the country, learn about different oúnjẹ from different places. Like next week, mo lọ sí Kaduna to just can learn about oúnjẹ wọn. So you learn about it, taste it, and just give feedback basically. Èkó lè dàgbà sí bọ̀ kì í ṣe ọmọ ìpínlẹ̀ Èkó.
ọmọ bo ni yín gẹ́gẹ́. ọmọ mom sí mi ìsàlẹ̀ Èkó ni wọ́n. Daddy mi Ọ̀ṣun Ilé Ifẹ̀, so I like to claim both of them. Ifẹ̀ Lagos. Ọ̀ṣun Ilé Ifẹ̀. Ọ̀ṣun Ilé Ifẹ̀ Lagos. It sounds cooler to claim. Okay, Ọ̀ṣun Ilé Ifẹ̀ Lagos. Ọ̀ṣun Ilé Ifẹ̀, yeah. lè fárí apá kan ta fi ti mọ́mì náà sí Ọ̀ṣun Ilé Ifẹ̀ Lagos ìyẹn dà bẹ́ẹ̀. I say, where are you from? Ọ̀ṣun Ilé Ifẹ̀ Lagos. Come on, yọ ìtókù. Ó dà food criticking láti ìgbà tẹ́tí bẹ̀rẹ̀. What has the journey been? What inspired you? Kí ló fún yín ní ìwúrí? Kí ló fún yín ní mindset pé kíní yìí dẹ̀ máa ta o? Did you think about iṣẹ́ ẹ̀rọ abẹ́kọ̀ pé wo jẹ́ máa ṣe torí pé rò pọ̀ ń bẹ̀? Kò sí plan láti blow. Mo kàn jẹ́ ọkùnrin yẹn tó like oúnjẹ tó máa ń jẹun. Also too, nílé mi, I grew up in a home where what's the word in Yoruba? Pé kí ni? Travel. Ẹ máa rìnrìn àjò. I'm rìnrìn àjò lọ sí different countries àti different states fún oúnjẹ. I've been to 12 countries. Láti inú ilé. Yes. So every, summer holiday, mo ti lọ sí Spain, mo ti lọ sí US. Daddy's money, I mean, owó mi kọ́. Spain, US, Dubai, different countries. Thank you, Daddy. Just tasting food. So it's like a thing that mo ti ń ṣe láti ìgbà tí mo kéré. So mi ní plan láti blow or kí n make owó. Mo kàn máa ń ṣe, but as time went on, ó tóbi, and here we are. There was no plan initially, but after a while, more refined, and here we are. Because tábà máa wò ó ń sìn ẹ jẹ́ ọ̀kan lára àwọn pioneers ìwòyí ìsìn tó jẹ́ pé tábà ní ká máa wo àwọn food criticking even lórí àwọn ẹ̀rọ amóhùnmáwòrán àwọn tó ń ṣe show nípa oúnjẹ wọn ò really pọ̀, very few. Àmọ́ kí lẹ lè sọ fún wa báwo lè tẹ̀ ṣe kọ́kọ́ fẹ́ dá oúnjẹ tó dáa mọ̀? Bí mo ṣe sọ, next week màá lọ sí Kaduna àtijọ́, so you must first know about the food. It's not just about kí àwọn máa jẹun kó lọ pé ó dùn. No, tẹ́ ẹ bá mọ bí oúnjẹ yẹn ṣe taste, history oúnjẹ yẹn, you can't be a food critic because you can just eat and everything. So first thing I'll say is education. Kí èèyàn mọ nípa nǹkan tí èèyàn jẹ kó tó lè sọ pé oúnjẹ yìí dùn. Yes. So for example now, mo ti lọ sílẹ̀ Ìgbò rí because Yorùbá ni mi mọ oúnjẹ Ìgbò dáadáa. So mo lọ sílẹ̀ Ìgbò Enugu for like spend 2 weeks there. Mo kàn pààrọ̀ restaurant, máa jẹun bèrè lọ́wọ́ pé oúnjẹ yìí kí ni history oúnjẹ, báwo lẹ ṣe ń ṣe, ẹjẹ ìwọ̀n ibẹ̀ ṣe ń ṣe. So all those things, matter. Okay, tẹ́yẹ bá sọ pé traveling is not cheap. Àti rìnrìn àjò òun ṣe ibo ni ṣé lórí social media lẹ ti wá bẹ̀rẹ̀ sí ní pa owó àbáwọn èèyàn máa ń invite yín wá pé ọpẹ́ o mo ti mọ̀ pé tó bá ti wá tọwọ́ àti blow nìyẹn fúnra yín lẹ má kàn gbé owó ara yín pé owó dáa mo tún lọ kàfàǹchà lẹ́ni já lọ́mọ kúrúdè mo kúrú tán jẹ́ ń bẹ̀. Owó mi ni. Owó yín. But how do I make money? Some big brands pay for sponsorships, not restaurant brands. Like maybe let's say like Jumia now, just calling randomly, like maybe Jumia. We're doing a promo about Soron promo tanche or Glovo you get, so and man be one 7 figures. Yeah, so maybe in a month I get like 3 or 4 of those. So what's man be one so one moving. Ta ló sọ pé kò pọ̀ kẹ́ ó lè jù yẹn lọ ṣá like kò tó but ó pọ̀ díẹ̀. Àlejò tí mo gbà lórí ètò lénìí arákùnrin Opeyemi Famakin tí wọ́n jẹ́ food critic, ìyẹn ẹni tó máa ń ṣe àmójútó oúnjẹ bó ṣe dùn bẹ́ẹ̀ ṣe ṣe yọ̀ tó ṣata dùn ṣé tàtà ṣé ó pọ̀ jù bá wà lẹ́lu sínú oúnjẹ ẹlòmíì mọ oúnjẹ Jesus Christ hey God tí wọ́n sọ pé oúnjẹ táwọn ẹlòmíì bá pọ́n báyìí òun ló bí Bọ̀dọ̀ Ọpẹ́ jẹ́ kí wọ́n béèrè lọ́wọ́ yín bí mo ṣe sọ wípé oúnjẹ rẹ̀ ẹ máa ń lọ káàkiri ṣé ẹ kọ́kọ́ náwó sókè náà ẹ sọ pé èmi o ẹ dárúkọ yín. Èmi Opeyemi Famakin. ẹ sọ pé ọ̀rọ̀ tí dámì máa bí mí ń sìn. Ọ̀rọ̀ tí màá dámì máa bí mí ń sìn. tí n bá parọ́ kí n di W. ṣe what is money kí n di M kí n di owó kí n di W. ẹ̀yin ọmọ Nàìjíríà ó dà ẹ jẹ́ kí n bí oúnjẹ wo lẹ ti jẹ rí tó rọ̀ nínú yín. ó pọ̀ náà. tẹ̀pẹ̀ dé ẹ̀dọ̀ hospital. Yeah. Ẹ fún alẹ́ zan. Mo wà ní Benin Republic 2 months ago. Oúnjẹ kò bá dò but it's just kò bá inú mi lọ. Throughout the whole week mo kàn pọ̀ jù lọ sí hospital oúnjẹ Benin Republic. So the thing is that mo ti ń jẹun láti kékeré, so all these things also too inú mi ò kò fẹ́lẹ̀ inú mi le, so some of the things that. Lójú gan èèyàn yín gan le téèyàn bá ń wò yín lójú báyìí á wò pé kí ló dé wọn gbọ́dọ̀ mú yín bouncer gbogbo wa máa bìlà ni. ilé ìjà soft boy di mi o. So some of the dishes that our Nigerians remember on from Moti Jerry, so it's not new to me. So but oúnjẹ Benin Republic, oúnjẹ wọn dá is just as a Nigerian. You react sí la ìgbà àkọ́kọ́. Inú mi ò bá lọ. Then there was one seafood spot tí mo jẹ.
èmi àtàwọn ọ̀rẹ́ mi àjọjẹ the same oúnjẹ but èmi nìkan ni mo sick so mi lè blame restaurant yẹn because gbogbo àlọ́jọ jẹ platter same thing la jẹ but it's just twice tí mo ti ní reaction sí oúnjẹ most times. láti gbà tẹ́ ti ń jẹun about twice nìkan lè lè really rántí. yes. tó o dà téèyàn bá wá gbé oúnjẹ sílẹ̀ báyìí okay you have a plate of food from your assessment kí lẹ lè wo wípé àwọn ingredients yẹn lè jẹ let's say if we're talking about edikaikong or the afang of course you'll be able to say water leaf wà nù ilé ugu wà nù ilé kíní kan wà nù ilé tàtàṣé lọ́ fi ṣàkìrì how do you assess how do you know. So tí ma lọ sí restaurant it's not just about oúnjẹ nìkan there are many factors ṣé restaurant yẹn show fine ambience show neat customer service ṣé wọ́n ṣiṣẹ́ wọn dáadáa ṣé ọmọ oúnjẹ ṣé root sí mi you get the plating ṣé plating yẹn dá edikaikong averagely ṣé 5k ni mo ń sọ if I'm paying more than 5k if I'm paying 10,000 naira for the plate. Kí lè máa expect. Why am I paying 10k for a plate of edikaikong? Also, too, if I'm in ilé ìyàput mílè you get so there are many factors. Ta ló ṣe ṣé chef Regs ló ṣe ṣé ìyàput ló ṣe if chef Regs if is the one making it then I should expect paparazzi nínú oúnjẹ yẹn. So there are many factors before eating the food. So after these factors then the taste ṣé bó ṣe máa ń ṣe ní ilẹ̀ Calabar ni. Wọ́n ṣe ṣe níbẹ̀ tó bá yẹ pé ìkòlẹ̀ ti jẹ́ edikaikong yẹn. So it's not just about kí n jẹ ṣó dùn ṣé kò dùn there are other factors around it before I can so if the food tó bá dùn but the restaurant yẹn máa dọ̀tí tí customer service wọn bá bad it's a bad review tó ń jẹ yẹn bá dùn máa sọ pé àwọn surroundings tó oúnjẹ yẹn dùn but ilé oúnjẹ yìí ẹ má wà because you know customer service wọn kò dáa ó dọ̀tí wọ́n múná lọ kò sí parking space so all these things matter in food review but I will mention that oúnjẹ yìí o on its own ó dùn but gbogbo kìíní ẹ má wá sí bíbá ẹ. gẹ́gẹ́ bí food consultant because I will say that you are a food consultant ẹni tó bá fẹ́ dá ilé iṣẹ́ oúnjẹ lẹ̀ kí làwọn tenants kí làwọn rudiments kí làwọn ẹ má ṣe ẹ sá lọ ẹ má the money you ẹ má I mean you can do it but there are many things so just pé mo lè ṣe oúnjẹ is like out of 100% is 20% of it. Being a very good cook is not enough to own a restaurant. Being a manager is a better asset than being a good cook if you want to run a food business, yes. Because being a good cook, if you cannot manage people and manage staff, you failed already. So being a better manager, then there's design. Some restaurants lè ṣe oúnjẹ dáadáa but ilé wọn fine. And customers máa wá oúnjẹ wọn kàn wà ń bẹ. ó máa lọ́lọ́ yẹn máa gbá. ó kàn wà ń bẹ but ilé wọn fine and everything. So there are many factors. There's design, there's food, mostly management. Then there's Lagos State, tax and everything. So there are many factors. It's not just one thing. Then investment. Tí yàn bá ṣí ilé oúnjẹ, the fancy one, to make ends meet, it will take you at least 3 years. Kéèyàn tó lè máa pawó padà. At least 3 years. Nínú ọ̀rọ̀ oúnjẹ yìí. At least. But wọ́n máa sọ pé oúnjẹ máa ń tà. Wọ́n máa ń tà but to make so if you invested 20 million naira, you might make the money back but you are paying staff but to make that money back as profits pé okay all the money I put in mo ti make ẹ̀ padà mo ti fún staff lówó ṣe lè. Àti ṣe maintenance overhead. At least 3 to 5 years. Some but fast food restaurants make it faster but the fine one high-end one cuisines, at least 3 to 5 years. Kan tó ṣe máa pawó padà. So yeah, so if tẹ́ bá ní passion fún kìíní ẹ má ṣe because wọ́n máa stress ń gan. The stress human beings if your food is sweet every day if maybe one day oúnjẹ yín ò dùn wọ́n máa like people like me láti máa wá síbẹ̀ on the day tí o bá dùn. Ẹ wá lọ wá ń jọ tí ó dùn. Máa fún yín ẹ kàn ṣó mọ́ nìyẹn o. So ó lé mi níparọ́ it's not just pé mo lè sún oúnjẹ mi dùn it's not by that. Ṣé ti gbọ́ ẹyẹ èèyàn wa lórí ètò yìí mo mọ̀ wípé bí mo ṣe máa ń sọ pé a máa educate ara wa a gbọ́dọ̀ máa la ara wa lọ́ọ̀yẹ̀ láti máa mọ nǹkan tó ń lọ. Ṣé ti gbọ́ ẹlòmíì wà tó yẹ pé ó ti ń tu 1 million ní ẹjọ́ pé ilé oúnjẹ ni mo fẹ́ ṣe wọ́n á gbà lẹ́kọ̀ọ́ má jẹ́ kán gbà lẹ́kọ̀ọ́ torí family house gan ò ní gbà o understand because bó bá ṣe gbà wọlé possible kan gbà ìwà àti 1 million ní kan gbà yín jáde bẹ́yẹn ọ̀rọ̀ oúnjẹ ẹ̀yin máa mú obìnrin tó kọ́kọ́ dín àkàrà Nàìjíríà ẹ̀ mọ́. Bóyá by the way àkàrà Yorùbá kọ́ ló ní àkàrà o Hausa ló ní. Hausa ló ní àkàrà ok èmi béèrè pé ṣe mẹ́rin tó kọ́kọ́ dín àkàrà Nàìjíríà. bóyá Aisha àbí Ajiya since Hausa. wọ́n fún ni. irúgbà tá bẹ̀rẹ̀ sí ní jà sí jollof rice bóyá Nàìjíríà jollof Ghana jollof Kenya jollof
Senegal gan ló tún ní jollof. tó bá jẹ́ oúnjẹ mo wà confidence pé màá gbà. tó bá jẹ́ oúnjẹ. ṣódà mi báwo ló okay ṣe wà. ìlú wo ló ní banku. banku Ghana now. Ghana ló ní banku. ìlú wo ló ní rice àtẹwà. rice àtẹwà everybody ló ní. everybody ló ní ìlú wo ló ní wanke. Ghana náà ni. ẹ béèrè question oh god ibo ni òkúta alákọ̀ọ́kọ́ ibo ni wọ́n ti discover òkúta alákọ̀ọ́kọ́ tó kọ́kọ́ ní gold. ìlú kan báyìí ní ilẹ̀ yẹn oúnjẹ kan nìyẹn oúnjẹ kan nìyẹn Abẹ́òkúta. arákùnrin Ọpẹ́ Famakin thank you arákùnrin Ọpẹ́ Famakin ṣì wà ń kalẹ̀ pẹ̀lú wa àdẹ́sọ̀rọ̀ oúnjẹ jíjẹ kò ń ṣe pé kákọ̀ jẹun nìkan ká mọ irú oúnjẹ tá fẹ́ jẹ nígbà míì lóòótọ́ kò ṣe gbogbo aláṣẹ máa yọ pépà àti báírò àbí láṣẹ máa lọ Google history oúnjẹ tá fẹ́ jẹ àmọ́ àwọn kọ̀ọ̀kan wà tó yẹ kéèyàn máa wò irú ìyàrá ìdáná ibi tí wọ́n ti ṣe oúnjẹ yẹn ibi tí wọ́n ti ń serve àwọn tó gbé wá gan ẹlòmíì ọmọ míì tó bá fẹ́ serve yín lóúnjẹ gan láwọn ilé oúnjẹ míì gan òun gan appearance ẹ̀ gan kò wà appealing so oúnjẹ yẹn gan á súyàn àwọn nǹkan tí à ń sọ lórí ètò lénìí nìyẹn ó dà Mr. Ọpẹ́ ẹ jẹ́ kí n béèrè lọ́wọ́ yín gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ ṣe sọ wípé ilẹ̀ Haúsá ni wọ́n ti ní àkàrà làkàrà ti ṣe wá gẹ́gẹ́ bí history àdèmọ̀ pé ní ilẹ̀ wa ń bí báyìí nísàlẹ̀ ń bí à ń dín àkàrà kò sí ìlú tí ò fẹ́ lákàrà good irú mọ́ínmọ́ín náà tó wá láti bí báyìí ó dà pé àwọn Ìgbò náà ní ọ̀pá their own version ọ̀pá ọ̀pá ó dà but mi ìṣú ọ̀bọ̀yá ẹ̀wà ni àbí àgbàdo ló ń lò ní àgbàdo làwọn ń lò but téèyàn bá rí lójú ó fẹ́ jọ mọ́ínmọ́ín epo wà ń bẹ etiquette ǹjẹ́ ó ní àwọn oúnjẹ kan tó wà peculiar sí different states bírú ọbẹ̀ mogun tá à ń sọ ọbẹ̀ Ògùn wà márúgbó wọ́n tún pè márúgbó wọ́n tún pè ní ọbẹ̀ gbanúnù ìyẹn Ondo Èkìtì àwọn kan náà ń jẹ ń Kwara ṣó láwọn oúnjẹ bẹ́ẹ̀ tẹ́ pé Èkó Kwara Asaba Delta àwọn oúnjẹ tó ń jẹ sínú ara wọn ẹ fún wa nírú àwọn example. like ti Yorùbá ń sìn ọmọ Ọ̀ṣun ni mí there's dodo Ìkirè láti Ìkirè then Ọ̀fadà. That's the sauce. What's that sauce called again? Ofada sauce. Ofada. Olórúkọ local. The green one. Wọ́n yẹ kí n mọ kí ni. That green. Ayamashi. Ayamashi. Okay. But wọ́n láwa kọ́lá tún yẹ ní Ayamashi pé Ghana ní Ayamashi ti wá. Ghana kọ́ ló ní. So West Africa oúnjẹ wa similar gan like most of the Ghanaian dishes oúnjẹ Hausa ni. Kose that's akara. Ó wà ní Ghana. Tuwo ó wà ní Ghana. So I need a lot of similarities. Be and Ghana oúnjẹ wa similar gan. Then there's fisherman soup. All the states in the south, except Lagos, but one only ọbẹ̀ fisherman soup. There's ọbẹ̀ kirigina, ọbẹ̀ Bayelsa and work kì í ṣe. Ó kàn máa da ingredients da omi gbóná sí ó máa mix ẹ̀ Google kirigina. Wọ́n yé sí. Work kì í ṣe. Ó kàn máa da ingredients da hot water ó máa mix ẹ̀. Then ní Sokoto dèndèrúwà ẹran ni tó máa dig ilẹ̀ ó máa ó máa rí bọ́lẹ̀ ó máa gbé iná sí ó máa cover ẹ̀. So ó pọ̀ bẹ́ẹ̀ yẹn. àwọn èèyàn ń jẹun people are eating àmọ́ kó tó di pé a lọ lákòótán ṣe mọ̀ wípé bọ́n ṣe máa ń sọ allegedly pé medical side 100%. too much of everything no is bad wọn á ní òkè tó bá ti lè jẹun wàá ṣe exercise wàá lóògùn are you not mi mọ̀ bóyá ẹ ń rò ó pé bóyá medical challenges lè arise possibility àti pé àwọn ọ̀nà wo lẹ ń gbà do you exercise do you have routine checks and all of that because àwọn èèyàn kákọ̀ fi pé kakọ̀ máa jẹun káàkiri ni o ká lè sọ fún wọn pé tó o bá jẹun tọ́jú ara ẹ̀. So this year mo bẹ̀rẹ̀ sí take health mi more seriously because mi tóbi báyìí tẹ́lẹ̀ o but now máa lọ sí gym mo máa jẹ more vegetables ní freezer mo ní many fresh pressed juice smoothie so nísìn máa jẹun once a day like actual anything mo fẹ́ jẹ once a day ni but láàárọ̀ máa jẹ juice lálẹ́ drink smoothies at least 3 times a week máa lọ sí gym mo máa ń gbérin máa ń sáré díẹ̀ so just small so that o máa di habits not every day but just at least 3 times a week mo máa ń ṣe to just curb it and medical go down. checkups ńkọ́? Medical checkups I think 3 times a year for general checkups. Yeah, thrice a year. láti check àwọn at least cholesterol level. mo fẹ́ gbádùn ayé mi ìfẹ́ tètè lọ so. ìgbádùn ayé wa o oní láti jagun. Medical ẹ fẹ́ gbádùn ayé. mo fẹ́ live till 90 kí a máa gbádùn travel kiri. ṣé mọ́mí wà nílé àǹtí wà nílé. àǹtí wo ṣé ìtẹ̀fún. as a fine boy as a look gooding guy na you be the look gooding guy. àǹtí wo sorry. o baby. baby wo. Cynthia. no Cynthia lórúkọ. Linda. Amara. bóyá Igbo ni. Viola. bóyá Hausa ni. Yinka. bóyá South Africa. Sade. mi ìmọ̀ àti tẹ̀ ń sọ. so you are very single. Eh? You are very single. ọ̀rọ̀ oúnjẹ la wá sọ. You are very single. mi ti marry ṣá so.
ọkùnrin wọ́n ṣe mú wọn lórí lọ́yọ́ nídìí wọ́n ní you are very single wọ́n ní bọ̀mí tí màrí ìyẹn ni pé possibility wà ẹ jẹ́ kí mi já yín tán journalist làwa méjèèjì. mi sọ yẹn o mi ṣáà tí màrí. bọ̀ èmi mo lè fẹ́ ṣe agent yín ṣe mọ̀ wọ́n lè bẹ̀rẹ̀ sí ní fi àtẹ̀jíṣẹ́ ránṣẹ́ sí wọn báyìí sí máa fún yín ní court ní bride price don't worry. bride price kọ́ groom price lélẹ̀ kọ́kọ́ wá fẹ́ yín. anyone 20% court. àmọ́ tí ẹ bá fẹ́yàwó tí ò mọ̀ ń jẹ́ sí is that a problem? So I'm a very good cook. ẹ ti ní kò lè ṣẹlẹ̀. Kò lè ṣẹlẹ̀. ìyẹn ni pé ẹ lè fẹ́yàwó tí ò mọ̀ ń jẹ́ sí. I mean, so our place is not in the kitchen. Okay. Most of my exes, they very long, put on all of them will say okay. I'm a very good cook, but I would like to have a wife to mama sonje for me. Iṣẹ́ ẹ̀kọ́ ni oúnjẹ o, but Africa lawa. It would be nice to come home to your house. See, I went up by olólùfẹ́ mi oúnjẹ lele. So pé kò lè ṣe oúnjẹ, kí n lówó kí n lè afford chef. A lè ní chef fún àwọn ọmọ, but ìyàwó mi kó máa ṣe oúnjẹ mi. I'm not asking for fresh food every day. Popsi mi máa ń ṣe kíní ẹ̀ mi. Mommy will like it, but me buy everyday fresh food. But I would appreciate it if my wife cooks for me. But in the event to ba mono that you ba le dáná tó yín, would you be willing to bridge the gap in teaching her? Chef kan ni mo fẹ́, mi fẹ́ fún oúnjẹ o, but the basics. Again, I'm a very good cook. So emphasis lórí pé I'm a very good cook. Very, very good cook. Very, very. Very, very. tó jiná. There's a very high chance pé ní yàrá tàwa yìí, èmi ni mo sọ oúnjẹ jù bí báyìí. No contest, no. I don't to drag. Me so, but there's a high chance. Need láti máa gbéraga. Ṣé ọṣọ́ dìgbà tó bá tẹ́ table síwájú wá sí. Okay, ẹ jẹ́ kí n bi yín nínú gbogbo àwọn states tẹ́ ti lọ àtàwọn bí tẹ́ ti travel lọ. Country wo, state wo lẹ like oúnjẹ wọn jù? Ní Nigeria. Àti àwọn other countries outside Nigeria. Ní Nigeria, River State is like what is saying for me bẹ́ẹ̀. Máa ń pariwo ọbẹ̀ ọmọ Yorùbá ni mi almost every week máa ń pariwo ọbẹ̀ wọn Fisherman soup. Lánàá gan lórí Instagram mo post ẹ̀ pé this is a reminder to let you know that the best soup in Nigeria is still Fisherman soup. So for country, I'll say UK. It differs, but I'll say UK. Oda, ẹ jẹ́ ká padà wá sí ilẹ̀ tí wọ́n bí River State yẹn Fisherman soup ẹ must Fisherman soup ṣe. Ẹ fún wa ní ingredients ẹ kẹ́dẹ̀ take wa through process of cooking bí wọ́n ṣe ń ṣe lóní ráńpẹ́. So Fisherman soup kò lè just get your different seafood ingredients, prawns, catfish, any type of fish you want, crabs, seafood. So just basically then after here, then ata, blended ata, then potash or cocoyam for the thickener, then your spices. Very, very simple. Ẹ̀dùn ṣe ata ẹ máa ní tomato àbí ata lásán rodo àti bawa or something. No, just ata, anyone but me. I like to use Scotch bonnet. Kí ló ń pè yẹn Yorùbá? Ṣé rodo kọ́ ni àbí bawa? Rodo ni yeah. Scotch bonnet. Scotch bonnet not so much because Yorùbá I like ata but níbẹ̀ yẹn just slight. Kíni yẹn òótọ́ ni Yorùbá like ata. Wọ́n fata ṣe wá o. Òótọ́ ni mi mọ̀ until I left sílẹ̀ Igbo tí mo bèrè pé ẹ fata sí they were like ata wà ń bẹ̀. I'm like ata ò sí kíni. Yoruba òótọ́ ni kíni ẹ̀ I like ata. So small Scotch bonnet, potash. Okay, ìyẹn kan. Or cocoyam, yeah, as a thickener. Then just spices, salt, Maggi there. That's all. So you start with the pepper, pẹ̀lú òróró díẹ̀, àbẹ́pọ̀, ẹ máa dín díẹ̀. Just small òróró mostly. Òróró ẹ dín ata yẹn, ẹ lè fi àlùbọ́sà sí díẹ̀, ẹ dín. After yẹn, ẹ máa dà mí sí. All your seafood are already boiled and cooked. Okay. So it's just basically the soup. So just pour everything together, pour it, umaki there, then periwinkle, very important. Oh, okay. Umaki gone. Just pour everything together and mix it. So ati da kon si da gbogbo potash da cocoa. Òróró first. Don't see. Òróró pelata, emadin, pelalubosa emadin. If you like garlic, ẹ lè fi yẹn sí. Then after that, omi potash yẹn, emati mix it automatic. Then your spices, anything you want, thyme, pepper, curry, but me just Maggi and salt. Keep it simple. Okay. So oma kidie. Then you now pour the seafood that already cooked. Emati say sile except periwinkle. Yeah, emati boyen sile, emati spices sile except periwinkle in yen raw ni. So ema go seafood, ema mix it. Then the last thing you pour, then after it's cooked, ema kpa, ema da periwinkle si. Ema mix it. That's the last one. So that blue kini. Very, very simple soup, but teba like seafood. Àwọn ọmọ Èkó like seafood. Ẹ máa like ọbẹ̀ yẹn then. Ẹ máa fi jẹ yellow ẹ̀bà.
gàrí pupa tàbí yan tọ̀ níbi tí à ń bá lọ ìwẹ́rẹ́dẹ̀wẹ́rẹ́ àmọ́ ṣé ìgbà kan wà tí ẹ ti lérò wípé bóyá ẹ máa dá coaching school or training school sílẹ̀ ẹ ṣe training. kí n gbádùn àyè mi kí n máa fún yín ní feedback pé mo jẹ eléyìí o bẹ́ẹ̀ ló ṣe rí báyìí ló ṣe rí o báyìí kàṣà báyìí káwò ẹjọ́ tó bá ti ń lọ food tasting ní Èkó ẹ ṣàmì call ẹ jẹ́ kájọ mójú. àmàlà bíyàn what's your preference. ṣé mo èmi náà kọ́ láìpẹ́ okay knowledge okay jẹ́ ká mọ̀ okay báwo lọ ṣe ń jẹ́ kínní bí mo ti lọ Port Harcourt rí mo ti lọ Benin rí mo ti lọ Benin City àti ẹ̀wọ̀n pé peculiarity oúnjẹ wọn yàtọ̀ ìmí ìwà tó máa gbé wá lóòótọ́ tí wàá pé mi lè gamble but ìmí ìwà tó wà kó àwọn ọbẹ̀ mi ìwà mi tí I'm like máa kọ́ take picture bọ́ mi jẹ́. àyẹ̀ṣẹ̀ jẹ́wọ́ ni bẹ́ẹ̀ kò máa take picture lórí eléyìí ẹ yọ̀ǹda mi kó tó wá di pé mo yọ̀ǹda yín pátápátá mo fẹ́ béèrè nǹkan kan ṣé wọn pé gbogbo bí tẹ́ ti lọ everybody ló ní peculiarities àti bó ṣe ń dáná wọn àti preservation àmọ́ tẹ́ bá wá sí ọ̀dọ̀ wa ọmọ Yorùbá ni mi ò sọ àgà àwọn Ìjẹ̀bú ń jẹ ẹ̀bà àná àwọn èèyàn kan tẹ̀ sọ pé àti bá tẹ̀bà léni kò lè dùn léni ọ̀ǹtì ọ̀la. Ìjẹ̀bú nìkan ló máa ń jẹ̀bà àná ṣé Ìjẹ̀bú nìkan ni. àwọn olótún jẹ̀bà àná. Yorùbá máa ń ṣe àwọn. Yorùbá generally bọ̀ mo mọ̀ pé àwọn Ìjẹ̀bú tiẹ̀ tí wọ́n ní preference because wọ́n like gàrí wọ́n ń ṣe gàrí dáadáa ṣé ẹ̀bà àná wà ideal medically or foodically food wise ṣé is it not torture to ẹ̀bà. So àti irú àwọn ọbẹ̀ àná ọbẹ̀ ìjẹta ọbẹ̀ inú freezer ó ti ń lọ 1 week 2 weeks is it generally ideal. So mi lè sọ̀rọ̀ medically but tóúnjẹ ò bá bàjẹ́ you get rí sọ pé ó bad so there's personal preference like ata ń sìn Yorùbá I like ata so Igbo wò like ata bẹ́ẹ̀ yẹn so rí sọ pé Yorùbá ó bad so ẹ̀bà àná as far as it's just one day tí ò bá ti bàjẹ́ tó bá wà ní if it's well preserved it's not bad mi ní ṣe mi ní jẹ but àwọn tó ń jẹ mi ní sọ pé wọ́n wrong wọ́n right ọbẹ̀ àná are you warming it show one fridge you get if tẹ́ bá ṣe lánàá tẹ́ bá wọ́n mẹ́lẹ́ ni I will not advise that but I think after making it after like 24 hours ó yẹ kó ṣe fresh jẹ. so ẹ mean 24 to 48 hours láàrin gbà yẹn. but if you are warming it if it's in the fridge kò sí problem but me I like fresh soup. èmi tẹ̀ tún rí hack kan pé èédú ṣàkó pé oúnjẹ tó bá ti fẹ́ máa ní taste pé téèyàn bá fẹ́ boil oúnjẹ yẹn téèyàn bá fi sí inú ẹ̀ I think it was a medical doctor on Twitter on X. Because if it's already having a taste it means bacteria ti ń wọnú ẹ̀ so inú yẹn is to reduce the taste but the bacteria yẹn ó sì wà nú ẹ̀ ẹ̀ jù ú nù that's the way stomach ulcers and kidney máa ń ṣẹlẹ̀ even bread too tó bá ní mold just one mold ẹ̀ jù ú nù because mold yẹn ó ní roots tó ti wọ bread yẹn but it's just small ẹ̀ ń rí so if some food already have taste even though it's small ó ti spread. àwọn èèyàn máa gbọ́ máa ní ìjẹ́ máa lò bẹ́ẹ̀ tó bá ti gbóná ó máa lọ àákò mi ẹlòmíì ò tiẹ̀ ní wá jẹ́ lẹ́nu wọ́n máa wọ́ mi ni wọ́n máa wọ́ mi ni torí pàwọn náà fẹ́ kẹ́ délé kẹ́rí nǹkan lọ́ mi. ṣé gàrí nìyẹn. What are you saying? pẹ̀lẹ́ wà. What are you saying? olóyin nìyẹn. ó kì í síbẹ̀. beautiful. ó dà láti ọ̀dọ̀ aláṣẹ àti olùdarí iléeṣẹ́ AK Media Studios tí wọ́n ṣe agbátẹrù Oyinmomo wọ́n ní ká gbélé fún yín gẹ́gẹ́ bíi pé a ní láti appreciate iṣẹ́ tẹ́ ẹ ṣe. ó jẹ́ one week to set by rice àtẹwà gàrí àtẹwà Fisherman soup wà nílé sẹ̀mó máa fẹ́ lè dín dòdò thank you very much. àdí àti pé. chef mo sọ fún pé mo lè sún oúnjẹ. nítorí ẹ̀ lèmi tẹ̀ ṣé wò pé bóyá tí Linda bá yọjú ní. Linda ta ni Linda. Amaka. bóyá àwa. àwa wọ́n ti fún mi wọ́n ní bóyá àwa ẹ̀yin náà gbọ́ àbí bóyá àwa adúpẹ́ lọ́wọ́ yín pé ẹ wáyé nínú àìráyè yín láti wá dá wa lóhùn I know that àwọn ìbéèrè kan ṣì wà àmọ́ torí àkókò so a sì máa gbé yín padà wá jọ mi. part 2 I'm down for it I really enjoyed myself. oh my god you see à ń pè yẹ̀yìn kan ẹ fi wá ṣàkọ ẹ wá àwọn kan kó wa jẹ ẹ̀yìn wa lórí ètò Oyinmomo níbi tí a máa fi àdàgbà ètò rọ̀ sí òun náà ládé dúró yìí wọ́n ní àkín kò ń dùn kó pọ̀ ṣókí báyìí lọ́bẹ̀ ògì orúkọ tèmi Oyípadà Olúwadámilọ́lá Ọmọbanire káfíìrì àti ìdùnnú ayọ̀ àti àlàáfíà pàdé nígbà mìíràn ẹ rántí wípé mo máa ń sọ fún yín this is where we add honey to the spice of life ire o.